про фантастичні книги, авторів, тренди фестивалі та все, що змушує наше серце битися частіше. Сьогодні у нас зіркова зустріч. І не просто зіркова зустріч, а одна із найзірковіших зустрічей на фантастичному небосхилі, адже у нас буде авторка не просто фантастична, а ще й титулована великою кількістю фантастичних премій. Наша авторка НК Джемісін, авторка трилогії «Потрощена земля», серед яких перша книга «П'ята Пора» вже вийшла українською. Наша авторка отримала Г'юґо як рекордсменка. Перша темношкіра жінка, що отримала цю книгу, отримала Г'юґо у номінації «Найкращий роман», отримувала 3 роки підряд Г'юґо саме у цій категорії, а також отримала Г'юґо за найкращий роман за усі 3 книги трилогії. Welcome! Thank you. Hi. It's lovely to meet all of you and the fans. Нагадаю, що мене звати Дар'я Піскозуб, я українська письменниця, ну і сьогодні я гратиму також роль і перекладачки. So, hello everyone, my name is Daria and I'm a Ukrainian writer and I'm also going to be the translator of this event. Okay. Всім привіт, мене звати Світлана Тараторіна, і я шалено рада вітати сьогодні у нас в гостях неймовірну Нору Джемісін. І я хотіла сказати, що я уже сказала, про те, що її трилогія, вона насправді мені неймовірно допомогла на початку повномасштабного вторгнення, просто проковтнула її, і це те, що я не забуду, і це ті книги, які я дуже рекомендую читати, і у нас є вже перша частина, і це класно, і сьогодні ми, як і завжди, будемо збирати на госпітальєрів. Будь ласка, скануйте QR-код в куточку екрану, не шкодуйте, це те, що допомагає. Вчора ми святкували День Збройних сил, давайте їх привітаємо, подякуємо їх за те, що вони дозволяють нам зустрічатися з такими неймовірними людьми. So, my name is Svetlana Taratorina. I am Ukrainian writer, sci-fi and fantasy writer from Crimea, but now I live in Kyiv. This is the capital of Ukraine. And I'm very glad to see you and thank you for this meeting. Thank you. Hello to a fellow writer. Мене звуть Наталя Довгопол, і я пишу історичне, фантастичне і пригодницьке. І, власне, хотіла вам нагадати, що це інтерв'ю одне із великої серії інтерв'ю, яку ми з дівчатами проводимо на постійній основі. У нас були Анджей Сапковський, Джо Аберкромбі, Маргарет Етвуд, Джонатан Страут, якого, до речі, можна буде побачити в неділю, буде телеміст на Київ Бук Вікенд. І я дуже раджу подивитися наші минулі випуски, підписатися на нас і насолоджуватися цим ефіром. So, my name is Natalia Довгопол. I'm also a writer. I'm writing historical, adventurous, and fantasy. And I was just saying, so we are very, very honored to have you here because we are so happy when the writers, the world-famous writers come to us to support, and we really encourage our fellow Ukrainians to come and watch and get some inspiration from all of you. Well, thank you. I'm honored by the invitation to come and talk to all of you. Отож, любі друзі, кілька слів. Перше ми почнемо щодо нашого формату. Ми спілкуємося англійською мовою. Запитання для української аудиторії з'являтимуться в скороченому форматі українською на екрані. Після цього наша авторка зможе надати відповідь англійською, а я її відтворю для вас українською. В будь-який момент ви можете задавати нам запитання, ми будемо їх перевіряти у чатику. Також у нас нині буде велика кількість анонсів та супер приколюшок. Тому, будь ласка, слухайте. So I think we said we can probably begin, and we'd like to begin with the 5th season. That's the book that has been that we've been discussing with the girls for, I believe, the last couple of weeks, and the story that we've been very eager to read in Ukrainian. And essentially, I was wondering about the place where the story came from to you, because there is a big theme focused on volcanology. Yes, there are also the topics of motherhood and topics of xenophobia and treating the other. So what was the point where the world has begun for you?
I would say it was a combination of things. One was, yes, a lifelong interest in geology, seismology, all of that. Let me pause and give you space to translate. Направду, кілька речей стали кульмінацією, що допомогла з'явитися книзі «П'ята Пора». Перш за все, це була захопленість геологією, вулканологією тощо із самого дитинства. And other things that it incorporated included just my sort of lifelong interest in understanding how oppression works, whether that is racial oppression, gender oppression, any form of oppression, trying to understand the patterns that you typically see, the atrocities that are justified. It became important to me to write a story about that. And the third most important thing was motherhood, because I was processing my own relationship with my mother as she ailed. She died in 2017. Окрім інтересу до геології, були ще два великі стовпи, що стали наріжними каменями для створення світу «П'ятої пори». Одним із таких це було намагання для себе аналізувати тему знущання над іншими, тему, зокрема, знущання над особами іншої статі, іншої раси, і загалом зрозуміти, яким чином, коли в світі діються страшні жорстокості на темі іншості, як ми намагаємося їх виправдати. Ну і третім стовпом стала тема материнства, адже це був період, коли я намагалася з'ясувати свої власні ставлення, свої власні стосунки з матір'ю, адже матір нашої авторки загинула у 2017 році. Actually, the next question is connected to this one, because thinking about the story, you have a child, Damaya, you have Sien, and you have a mother, Esun. So very often when we read the story of youngsters, the story of a child who grows up. And mothers, to see a mother in the story, it's actually a very rare opportunity. So how, in this very story, which character came first to you? And which was the easiest and the most difficult to write? The one who came first to me was Essen in her adult form. I had a dream. I've mentioned this in other interviews, but I had a dream one night that a woman who was middle-aged, dreadlocks, Essen, was walking towards me with a mountain floating behind her. And I knew somehow in the dream that she was going to throw the mountain at me. I didn't know why. I didn't understand why she was so angry that she had the power to throw a mountain. And so that was part of it, was me trying to explain that dream to myself. Отож, I didn't answer the second half of the question. I'm sorry. Okay. The second half of the question was that you asked what were the most difficult parts or the easiest parts. Damaya was probably the most difficult because I don't write a lot of child characters. Sienite was the most fun because she was just mean. That's it. My favorite. Really? She is. Отож, якщо говорити про трьох персонажів, що є нараторками «П'ятої пори» – Дамаю, Сієну та Есун, саме остання з них, Есун, була першою персонажкою, що з'явилася в голові нашої авторки. Причиною цьому стало те, що вона побачила сон, у якій побачила, власне, Есун у дорослому вигляді, коли вона трошки ослоблена із дредами йде до авторки, а позаду неї левітує гора. І наша авторка якимось чином знала в сні, вона цю гору на неї швиргоне. І вона не розуміла, чому ж ця Есун настільки розлючена, що ж є за нею.
Разом з тим, Дамая, наймолодша персонажка, була найважчою до письма, бо, направду, наша авторка не так часто пише таких юних персонажів, а Сієна, також в книзі названа Сієнітою часом, була найсмішнішою і найфановішою до письма, бо, власне, вона не боїться бути паскудною. I'm sorry, my cat is causing problems, so I apologize. That's okay. We once had НК Sapkowski for an interview, who is like super famous. And in the middle of an interview, his cat jumped up and started like pushing around his step, and he was trying to answer your questions like, psst, psst, stop. So, oh no! The greatest moment of my life when I saw НК Sapkowski try to calm down his cat. That is adorable. Шановні глядачі, нагадую, що ми можемо, вірніше, ви маєте сьогодні таку нагоду, як ставити питання нашій гості. Будь ласка, накидайте питання, щоб ми встигли їх розгребсти і вчасно перекласти і поставити авторці. Крім того, закликаю сканувати QR-код і допомагати нашим Збройним силам шляхом допомоги госпітальєрам, а наші інтерв'ю з закордонними гостями саме на це і спрямовані. І my thought question about world building of fifth seasons is deeply rooted in volcanology. In your master classes series, you speak about element X, the root idea of the fantasy world. Could you please explain on that for our audience? Explain world building? Yes, you have, I believe, I've watched your masterclass series, and there was like something about the element X, the one, the root fantastic idea that is in the core of everything. I see. Okay. My description of element X was that it's the thing that makes speculative fiction speculative. It is the thing that separates the literary fiction from the fiction that's clearly not taking place in our world. Now that can be any number of things. The world itself could be the element X, or you could have a story set in New York City where the element X is that there are tentacle monsters that come after you and the city comes to life. So that's what element X is. It can be small, it can be big, but it affects how the story works in every way thereafter. Have you always known that this is something that you're targeting in your books, or is it something that you've come to gradually, like trying to build books around understanding, yes, I need to first do this? Do you mean the element X, or do you mean the world building process? I mean the element X as like the building process that you've talked about in your series, but essentially whatever way. Okay. Yeah, the element X is the least important part of the story to me. I'm not interested in simply creating good magic systems. I want good characters, I want good sociology, I want realism in how the people relate to each other. And the element X is a thing that is the easiest to deal with, frankly. Creating the rest of the world is much more difficult, much more challenging. That's the thing that ends up dictating a lot of how the story works, is the whole world building process. And the people that I come up with by the end of that process. Отож, наша авторка на платформі Мастер-клас має цілий великий курс, як написати фентезі або сайфай роман. Якщо ви юний автор, то ми дуже рекомендуємо вам його побачити. Однак, у своєму курсі наша авторка розповідає про так званий елемент X, про певний елемент, що є в самому ядрі цього світу, що насправді, як каже власне наша авторка, пояснює, чим відрізняється реальність від описаного світу. Це може бути цілісінький окремий світ, скажімо, окремий фантастичний світ з рожевими єдинорогами, а це може бути і реальний світ, у якому є фантастичний елемент. Скажімо, у вас є реалістичний Нью-Йорк, і тут по ньому бігають монстри із тентаклями. Власне, якщо говорити про важливість цього елементу, то він не є найважливішим для нашої авторки. Він
це лише початок, бо після нього йдуть речі, на яких для нашої авторки, власне, і тримається вся книга. Це, скажімо, персонажі, це соціологія всього тексту, це зв'язки між персонажами. Власне, до моменту, коли з'являються ось ці, власне, елементи, наша авторка вже розуміє, що диктує їй певні правила сюжету у романі. Це вже є кістяком світу, за який вона тримається. Любі друзі, але ми також маємо для вас супер новину. Actually, we have a small news specifically for our audience, and perhaps you know already, perhaps you don't. Up until this point, we've had 2 of your books translated in Ukrainian, and it was the 5th season and The City We Became. And just today, we received news from your Ukrainian publisher that specifically today, to make sure that they're on time with their interview, they've started pre-order for the next 2 books in, in the Broken Earth trilogy. Тож, любі друзі, видавництво НК Богдан спеціально для нашого сьогоднішнього стріму передає нам неймовірну новину. А це саме те, що наступні 2 книги у трилогії, а саме «Брама обелісків» та «Кам'яні небеса», уже скоро будуть українською. Як там сказали, передзамовлення стартує нині. Будь ласка, біжіть, хутенько біжіть на сайт видавництва НК Богдан, і саме там ви зможете передзамовити наступні книги. Більше того, ми страшенно рекомендуємо вам також зазирнути для них на сайт, аби побачити якомога більше класних книг. Ми залишаємо вам ось такий QR-кодик, будь ласка, не соромтеся заходити. I always respect good marketing. Also the publisher, НК Bogdan, they made a little competition. So for the best question, so people can get involved and win some books. So we want to announce there is a lady, Tanya Bila. She have this question, so I will ask it to you. You are quite a record breaker when it comes to fantasy awards. You are the first author to receive 3 consecutive Hugo Awards in a row in the same category. The first to receive it for all 3 books in a trilogy. To your mind, how important are awards in modern fantasy? Did receiving them affect you? I think that awards are primarily important in fantasy for drawing public attention to particular authors. I think that that's what the Hugo Award in particular tends to be. There are many literary awards that give money to authors, so I haven't won any of those except for the MacArthur. I think that for me, the biggest change after I won the 3 Hugos was that I got a lot of mainstream attention. People outside of science fiction only know Hugos. They don't know the big name authors. They don't pay attention to a lot of other stuff besides awards. So outside of science fiction, the 3 Hugos got me a lot of attention. Inside science fiction, it did too, but that was the point where I broke out, I think, into the mainstream. I meant to give you much shorter breaks. I'm sorry for that, Daria. Definitely can speak longer. That's okay. Ready. Okay. She's very talented in that. She's like natural. Okay. Отож, чи важливі премії для автора сучасної фантастики? Відповідь наступна. Наша авторка, направду, є рекордсменкою в кількості отриманих Г'юґо у кількох різних категоріях та номінаціях. Але премії важливі насамперед для автора для того, аби звернути увагу видавничого процесу. Деякі премії дають також гроші, однак наша авторка таки не вигравала, окрім хіба що премії МакАртура. Найбільшою зміною для нашої авторки після того, як вона отримала свою третю премію Г'юґо, було, власне, те, що їй вдалося вирватися із-поза бульбашки фанів наукової фантастики. До того великою мірою її знали всередині спільноти, яка є фанами жанру, і мейнстримна аудиторія здебільшого не знала великих імен наукової фантастики. Вони лише чули, що є ось така премія Г'юґо. І, власне, перемігши у ній, авторка змогла вийти на більший рівень, змогла
Зокрема, як і отримати нову аудиторію серед спеціалістів жанру, так і тих, хто направду ніяк по-іншому не міг почути про цю книжку, лише якимось чином, буквально помітивши перемогу. So we actually have at this point a lot of questions from the audience. A lot of them our audience has written down in Ukrainian, so we'll be translating those to you. You're also welcome to give longer answers to those. Okay, thank you for that. Thank you for letting me know. The first question is, how important was that for you to actually do a master class where you were teaching? How important was you to teach someone to write, or at least to speak about the art of writing? The masterclass wasn't something that I did because I wanted to teach. Masterclass is not free. It is not cheap. And it is not very accessible. And I tend to not enjoy giving information that is going to be locked behind a paywall. However, they offered me a lot of money. So I did that. However, the same information that I talk about in that masterclass about world building, I have presented at conferences. I most recently gave a talk on that at Cornell. So I talk about this freely. You can find me talking about and doing my world building workshop on YouTube. So I want to make sure that that information is out there. It is important to me to share anything that I can about writing that will encourage other people to try writing. Отож, якщо говорити конкретно про курс майстер-класу, то саме його наша авторка виклала не тому, що їй страшенно не подобається саме ця платформа, адже це платна платформа, того вона коштує не те, що мало, наскільки пам'ятаю, річна підписка коштує $150. Однак їй дали пристойну суму, як дехто навіть часом не знає, але автори теж люди, яким треба їсти і платити квартплату і за опалення, тож вона радо прийняла гроші. Однак те, про що говорила на цьому курсі наша авторка, можна знайти у вільному доступі на Ютубі. Часом вона також повторює деякі частини цього курсу на певних конференціях. Нещодавно вона на Корнелі це розповідала. Однак їй дуже важливо, аби інформація, яка в неї є, змогла якимось чином уможливити написання роману кимось іншим, хто, можливо, не має доступу до певної інформації. So we've already touched upon receiving awards. And I remember when I read first about when you gave a big speech and you spoke about a man who was doing a lot of racist remarks, but to whom who was sort of important to the, let's say just to the industry, since I'm not that in-depth, I don't understand that in-depth the American publishing market, but you spoke out, and thanks to that speaking out, you were able to essentially shed the light on the dark and not that pleasant side of the man, and essentially make it right. Nowadays, we see a lot of cases like that. For instance, this year, the Worldcon is in Chengdu, and one of the guests of honor there was Sergei Lukyanenko. That is the Russian writer who is openly calling for the genocide of Ukrainians, for murdering of babies and stuff like that. And something that we as writers had to struggle with is that it's sometimes ludicrous that we need to call out, like, don't give the word to such horrible people, but from another side, that we have to do it because, like, who will if we don't? So to your point, do the authors have to be activists? Do we feel like we do that because no one else will protect people like us? Or are we in the era when the author is not just his or her books, but we're also our beliefs and our actions? Authors are people. And people have politics. So, there's really there's nothing about authors that makes us somehow immune to that or even
wise about that. I did not know about that incident at Worldcon. I paid no attention to Chengdu Worldcon this year. I'm not really on social media anymore, so this is the first that I'm hearing about that, but that's horrific. On the other hand, they chose to do the Worldcon in a place where we knew speech would be restricted, so and possibly censored. So you had to expect some of that, and a lot of rhetoric that is in line with political goals of people organizing that convention. So my general sense is that if people are choosing to be activists, it's simply because they've chosen to reveal that part of who they really are. That can help or hurt you. It probably hurts me that I am as vocal as I am about anti-racism, anti-Semitism. Just I try very hard to speak out against oppression and against discrimination of all kinds. So I think it really, oh gosh, I'm talking too much. Okay, I will keep going. But what I think it really boils down to is that the author chooses their audience by revealing those parts of themselves. I have made it very clear that I don't particularly want my books to be read by fascists. So I'm okay with that. It means that it hurts me some financially, and it could hurt me more because the United States is in the middle of banning books and just generally becoming more fascist. So it could hurt me, but that is a choice that I am making. That is a risk that I am willing to take. Отож, під час отримання однієї зі своїх премій наша авторка зробила велику промову щодо однієї людини, що виказувала певні дуже расистські погляди, і ми спитали її, яке її ставлення до письменників як активістів, чи повинні ми такими бути, чи це є, напевно, природним наслідком епохи, в яку ми живемо. Адже, наприклад, на цьогорічному Worldcon, що повинен прийти у Китаї, у Ченгду, одним із головних гостей повинен бути Сергій Лук'яненко, який цілком відкрито закликає до геноциду нас із вами, українчики. Відповідь була наступна. Автори – це люди, і у людей є політика. Усі мають свої болісні точки, усі мають теми, що їх болять. Власне, про цю жахливу історію із Лук'яненком наша авторка не чула, адже насправді не веде вже активно соціальні мережі. Та й, власне, якщо говорити про те, що обрали місцем проведення такого великого фестивалю локацію, де насправді свобода слова може бути дуже сильно порушена, уже говорить про те, що цілі певних організаторів є дуже політичними. Разом з тим, кожен з нас, коли обирає стати активістом на ту чи іншу тему, насправді обирає відкрити людям, що має певний біль на цю тему. Це не є легко, це не є приємно, зачасту це дуже боляче, однак це певною мірою говорить людям, яку аудиторію вони хочуть мати і якої вони самої аудиторії. Наша авторка не приховує, що вона завжди мала антирасистські чи антисемітистські погляди і хотіла, аби люди, що її читали, про це були свідомі. Вона цілком розуміє, що така поведінка буде коштувати їй певної аудиторії, наприклад, більш фашистського спрямування. І це певною мірою може зашкодити її фінансовому становищу, однак вона обирає саме це, бо для неї це є найважливішим. Тим більше це зараз гостро постає у Сполучених Штатах, де блокують друк певних книг, забороняють інші, та і взагалі робиться трохи всякої чортівщини. І нагадую, що сьогодні ми підтримуємо госпітальєрів, тому, будь ласка, не шкодуйте своїх донатів, тим більше за таку цікаву розмову і, направду, за розмову з людиною, яка формує сьогоднішню фантастику. And my questions about female writers. Now female writers receive more and more awards. The winners of the last G'юґо Awards at the Best Novel nomination were women in the last 8 years. To your mind, does this say anything about global changes in science fiction and fantasy? What does that say about global changes?
Does it say there are global changes? Does it say that the modern fantasy or sci-fi have a female face, for instance? I mean, the vast majority of readers in the United States, I don't know about worldwide, are women. The people who buy the most books, the majority of writers in certain genres are women. Fantasy is one of those. Not so much science fiction. So the fact that it's only recently that we've begun to see a preponderance of women in the awards is an indicator that we are finally beginning to approach what our audience looks like. Where our audience is beginning to choose and elevate authors who are more like them. The authors were never quite representative of the audience for quite some time. There was a huge event that happened in science fiction in 2009, 2010, called Race Fail, where it became very clear that the audience of science fiction has always been much more diverse than its creators. And so I think that it just means that science fiction publishing is finally catching up with what the audience has always been. Тож за останніх 8 років ми бачимо велику кількість премій, що отримуються, власне, жінками. І ми спитали нашу авторку, яка її думка стосовно цього, чи означає це, що, власне, сучасна фантастика має жіноче обличчя. Відповідь наступна. Принаймні в Сполучених Штатах наша авторка не знає, чи і ситуація в медичному решті світу, але більшість читачів є, власне, жінки. Більше того, більшість покупців книг, власне, жінки. Тож цілком природно, що у певних, скажімо, навіть жанрах, цілком і повністю, не лише як читачі, але як письменники домінують жінки. Скажімо, це твердження правдивим є для фентезі, однак не дуже для наукової фантастики. Ситуація, що відбувається зараз, всього-навсього зрівняння того, якими є читачі та автори. Тобто, певною мірою ми вже як письменники виглядаємо так само, як і наші читачі. Була велика подія у Сполучених Штатах в 2009-2010 році, називається Race Fail, де відкрилося, що направду аудиторія наукової фантастики була набагато більш різноманітна, ніж видавалося по книгах. Тобто, що були набагато більш люди різні із різними бекграундами, різних рас тощо, ніж насправді нам здавалося як авторам. And we have a few more, actually quite a lot, questions from the audience. So I will ask you, who is the first person who reads your manuscripts? And a bit of additional question here, if you can describe your typical working day. The first people who see my manuscripts are my writing group. I am not a regular member anymore. I'm considered a member emeritus. But it's called Altered Fluid, and it's got some very good writers in it. There are many writing groups in New York City, but that one is science fiction and fantasy specialized. So the Altered Fluid people, I often will solicit them or any numbers of them who can choose to read my manuscript and offer me critique about it. The next people after that are usually my editor and agent. I will show them the first draft. And my typical writing day, I don't really have one anymore because I currently don't have a deadline. So I write when I feel like it, which is nice. I haven't been able to do that for 10 years. So now I am enjoying the freedom to kind of just write when I feel like doing. Lately, I have been doing a lot of writing very late at night. I'm going to have to stop that habit because I'm not getting enough sleep. But normally, I try to work 10 to 3, like intensive writing. I will often stop in the middle and have lunch. I drink coffee while I do it. If I am on deadline, I stop at 3, go make dinner, do whatever else I need to do for the day, and come back around 6 and continue writing until I get tired.
Right. It's always very interesting to hear about somebody else's routine. How you do that. Mm-hmm. Тож, якщо говорити про те, хто читає перші тексти нашої авторки, то це її письменницька група. Група, у якій збираються певні письменники, що спеціалізуються, власне, на конкретній жанрі, та один одному відгук, критикують, читають тощо. І, направду, наша авторка вже не є повноправною членкиною цієї групи. Цієї групи в назві Ultra Fluid. Вона є певною мірою, так, наче емеритом, випускницею цієї групи, що лише зрідка приходить, аби поділитися своїми текстами. Ця група дає їй перший відгук, якісь критичні думки тощо, а далі уже текст приходить в руки редактора та агента, першу чернетку. Коли наша авторка була на дедлайні, у неї був чіткий розклад дня, де вона розподіляла свій час так, аби написати якомога більше. Зараз дедлайну немає і неймовірно захоплюється тим, що може просто-напросто писати, коли й зручно. Часто вона останнім часом пише дуже пізно, і це дуже погано впливає на її розклад, на її здоров'я, адже вона не отримує достатньо сну. І останнім часом вона працює десь до 3-ї години, тоді робить обід, може трошки відпочити і повернутися знову до письма. А коли була на дедлайні, то знову ж таки працювала до обіду, робила перерву, а тоді знову плідно працювала, аж поки силоньки не здадуть. And we have another question from the audience. Growing up from our chat, growing up in the Soviet Union, we had limited access to sci-fi. The only published sci-fi books were in Russian and all written by men. Did you read sci-fi by female writers when growing up? And the second part and second question, who are your favorite sci-fi and fantasy authors? Okay. Do you want to translate the question in the chat that was in English? Sure, let's do so. Виростаючи у Радянському Союзі, у нас не було багато наукової фантастики, а та, що була, то лише російською та й написана чоловіками. Коли ви зростали, чи вдалося, чи попадалися вам книги у жанрі, написані жінками, та й взагалі, які автори є для вас впливовими? Oh, I should answer the question. I'm used to waiting for the next question after the translation. I'm sorry. To answer the question about whether I read female science fiction writers, no. When I was a child, I developed the idea that science fiction was harder, more rigorous, smarter. I don't know why I thought that, but I thought that fantasy was frivolous and silly and anything could happen. It was just magic. It wasn't important. And so as a child, I did not read fantasy at all. And then I grew up and realized I was being very childish. And in my teenage years, I started reading female writers. And at that point, I also started reading fantasy because I realized my prejudices about it were not logical. I still don't know where I got that idea, but oh well. What was the second question again? I apologize. The influences, literary influences. Favorite. Right. I have so many literary influences, it's almost impossible for me to answer that question. Everything influences my writing. Rocks influence my writing. You have seen this with the 5th season. So there's no way for me to ever, like, there is no such thing as literary influences from me. I pick up a little bit from James Joyce here, a little bit from Octavia Butler there. It all blends into this slurry of how I write. So I can't really nail that down in any easy way. I'm sorry. Читала наша авторка наукову фантастику чи фентезі, написані жінками, коли була дитиною? Ні, не читала. Чому? Тому що, будучи дитиною, вона фентезі не читала взагалі. Їй здавалося, що наукова фантастика – це щось таке розумніше, складніше та й доладніше, ніж фентезі. Тож уникала фентезі, вважала його чимось таким дитячим та й таким, що там може бути абсолютно все без будь-яких законів логіки. Уже виросла, вона зрозуміла, що це була дурниця, і почала читати, і потім думала, звідки ж вони з'явилися оці бісові упередження, що ж мені, бляха, з ними робити?
Разом з тим, чи були конкретні письменники, що стали впливовими для стилю нашої авторки, то таких назвати дуже важко, адже абсолютно все, що бачиш, абсолютно все, що споживаєш, стає впливом. Зокрема, наприклад, Кам'янюки. Той, хто читав «П'яту пору», зрозуміє, що Кам'янюки сильно вплинули на становлення цього тексту. Єдиними авторами, яких ми можемо назвати, які були певною мірою впливові на стиль, чи як імена важливі, то це точно Октавія Батлер та, скажімо, Джеймс Джойс. As I mentioned before in our conversation, I'm reading The City with Kim, and I'm really falling in love with New York described there, with the city, and I saw some people in the chat also feel the same, share my feelings towards this book. And actually, I have a feeling that New York described here, it's described with much hatred as much and as much love. So yeah, you want just to run and explore it and to see from yourself, but from the insider point of view. So what is your personal relationship with the New York City, and why this city was chosen as a hero of the story? I have grown up half in New York and half... Oh, I'm sorry. Did you want to translate that question? We have it. Oh, okay. It's built in. Okay. Yeah, no, I've lived half in New York and half in another part of the United States called the Deep South, which is much more rural, very different culture. And New York was the choice that I made, of those two places I chose to live in New York. I have genuinely loved New York throughout my life. I have also genuinely hated New York throughout my life. I think that anyone who lives in a big city has that kind of complicated relationship. And the relationship will change over time. Right now, New York City is becoming a very different place from the New York that I grew up in. It is much wealthier. It is racially, it is becoming different. It is losing its population of people of color. It is more expensive, a lot more expensive. New York used to be the kind of city where artists and poor students could come and survive and do well, just making a few $100s a month. That is no longer the case. And because we were a city that was ideal for poor people, that is one of the things that drove us becoming an art city, a fashion city, a creative city. That's changing. We are becoming a financial and real estate city. I am trying to still love New York. I would like to still love New York. I'm slowly losing my love for New York. So I think I wrote this book or these books to help me process those feelings. Отже, ми почали говорити про «Місто, яким ми стали», один із найсвіжіших романів НК Джемісін, перекладених українською. У цьому романі є багато любові і ненависті до цього міста. Чому? Тому що наша авторка плюс-мінус половину свого дитинства виросла у Нью-Йорку і половину глибоко на півдні країни, де зовсім інша культура, трошки більш сільська, відмінна від Нью-Йорку. І саме жити далі в Нью-Йорку – це вибір, який зробила наша авторка. Вона тривалий час любила це місто і певною мірою ненавиділа, як, власне, мабуть, природним є для жителя кожного дуже великого міста. Але Нью-Йорк дуже сильно змінився порівняно з тим, яким він був, коли вона була юною. Перш за все, він став набагато багатшим. Кількість представників небілої раси зменшується у місті, і місто стає загалом набагато дорожчим. Саме те, що місто було доволі недорогим, дозволяло йому бути мистецьким, бути модним, бути таким, що приваблювало людей, серед яких були митці, серед яких були дизайнери, музиканти та інші. І зараз це місто змінюється, воно переростає, і хотілося би зробити нашій авторці таким чином, аби це місто і надалі вона могла любити. So we have a couple of more questions from the audience, and
in terms of the city we came, one of the things that were really interesting to us that all of the avatars of the districts, well, are female, except one. So why was it? Do you feel like there is some innate sense of like a female person as an avatar of a district? And what was the district that you felt closest to? In terms of the gender of the boroughs, in some cases I just used demographics. I looked at the census and realized Queens is slightly more female than male. But I didn't do that for everything. Because Manhattan, for example, includes a lot of things that are male-dominated professions, Wall Street, for example, I decided to make Manhattan masculine. But New York, but Manhattan is also the birthplace of queer rights and the queer rights movement. That's where Stonewall is. That's where many of the anti-oppressive acts against society that eventually made our society more progressive began. So I wanted him to kind of reflect all of that. So he's male, but he's queer himself, and so on. And I just use characteristics of the borough to help define it. I hope that makes sense. There was a second half to that question. I apologize. I forgot it. What was it? The second part, with which district do you feel closest to? Oh, right. Honestly, it would have to be Manhattan. I live in Brooklyn. I am primarily a Brooklynite. I have lived in Brooklyn most of the time that I have lived in New York, but I did briefly live in Manhattan as a child. And I think I fell in love with it because of that. It's very different now. There are no neighborhoods in Manhattan anymore, except Inwood in the very top of the island. The neighborhood that I grew up in has turned into another financial district. So I think I probably miss the Manhattan that I grew up with, and that's probably why. Manhattan was sort of subtly the protagonist of the series. So. Ото із яким із районів Нью-Йорка наша авторка найбільше себе ототожнює, та чому більшість аватарів районів, крім одного, є жінками? Відповідь проста – це є демографія. Наша авторка переглянула переписи населення із різних районів і побачила, що направду у багатьох районах насправді домінують жінки. Тож, власне, так вона і репрезентувала цю ситуацію. Разом з тим, районом, де домінують чоловіки, є Манхеттен, адже це район Уолл-стріт, де здебільшого ми собі уявляємо білих комірців, що поспішають на роботу заробляти великі бакси. І це дуже чоловічий образ, дуже маскулінний образ. Саме тому цей район представлений як чоловік. Разом з тим, Манхеттен – це також місце, де зародилася велика кількість подій, що стали визначними для американського суспільства з точки зору квір-історії, з точки зору боротьби із певними законопроектами. Тож Манхеттен є квіром. Разом з тим, наша авторка живе у Брукліні майже все своє життя, їй дуже близький цей район, та Манхеттен – це місце, де вона жила дуже юною. Тож саме завдяки цьому бажанню ніби повернутися в дитяче місце, де зараз лише фінансові райони, вона і ототожнює себе із Манхеттеном. We have one very, very last question, and that might be sort of putting a damper on everything that we've been talking about. And according to your feelings, would you say that the world has changed after February 2022 when the invasion began? We've been speaking to Margaret Atwood, and during her interview, she said that she believes that we now live in the age of science fiction because never before have we witnessed
every day so eager for the next technological development to change the tides and everything to affect something. And she also said that she believed that we will really see the change in science fiction and fantasy due to the invasion of Ukraine, because of the fact that it has so changed the power bubble in the world. I think what's changing the power bubble in the world more is Russian propaganda spreading throughout social media, which is justifying, or it attempts to justify things like the invasion of your country and other equally horrible things that are being deliberately stirred and provoked by this. I do think that we are seeing a significant change on those lines. I don't believe it started with Ukraine. I think that the Ukraine invasion probably was the sign of when it was moving into a physical, more violent space. But we have seen the rise of fascism in many countries at this point, including my own. And I think that's what's changing things. I am starting to see science fiction and fantasy that speaks to this encroaching fascism, and YA novels. I think that's one of the reasons why the United States is suffering from an attempt to ban our books and censor our fiction, because the fiction was beginning to become more anti-fascist, more explicitly, this is wrong, bad things are happening and we should do something about it. And I think that they're trying to control that narrative. I think that the fact that we are finding out that Russian money is funding some of these fascist efforts in many parts of the world, I think that's making a huge difference. It's not just Russian money, it's coming from a lot of different sources. It's white supremacists, it's billionaires, but it is an unholy coalition of people who are hell-bent on making the world a much worse place. And I am seeing science fiction attempt to respond to that. Отож, чи вплинуло вторгнення в Україну Російською Федерацією на сприйняття авторкою, як що відбувається із світом і жанром? Відповідь така, що на думку нашої авторки, це, власне, більше російська пропаганда, її намагання виправдати жахливі дії, що дуже чітко стало відчутним у світі. Більше того, війна в Україні стала радше не початком цієї темної смуги, а великим кульмінаційним моментом, коли намагання певної частини населення, тобто русні, зробити світ гіршим місцем, стала очевидною, стала жорстокою та стала буквально фізичною та агресивною. І ми бачимо, направду, не лише на території України та Росії, а повсюду в світі підйом фашизму, з'являються в різних країнах різні угрупування. Наукова фантастика та фентезі починають відповідати на певні ці теми, і уже в Сполучених Штатах ми бачимо певні заборони книг, що намагалися би опрацювати ці теми і бути певними такими вказівниками. Тож, направду, так наукова фантастика починає відповідати на ці запитання. So we're very thankful to have you over today, and this has been a great pleasure for all of us as fans, as well writers as well, but also as people who were trying to gather money today for the medical supplies. So Natalia, how much money did you gather? So we got 10,500 hryvnia. So if you can convert it in dollars divided by 40. But still, it's a quite good money, and it would be a big help for the medical battalions. So we will send them today. I am delighted to hear that. Thank you for this meeting. Thank you for your books that make this world a little better. And thank you for this evening. Любі друзі, а ми страшенно вдячні вам за те, що ви були з нами. Нагадаємо, що у нас на каналі є дуже багато всього цікавого, тому для того, аби наші відео змогли досягнути більше аудиторії, будь ласка, не забудьте поставити нам вподобайку, залишити коментар після того, як завершиться ця трансляція, і, будь ласка, підтримуйте нас. Ви можете підтримати нас, підписавшись на наші соцмережі, а також і кинувши нам копійчинку. Це може бути як щомісячний донат на Buy Me a Coffee, так і одноразовий. With that said, thank you and
Great day ahead of you. Thank you. And I am probably going to say this very badly, but Slava Ukraine. So I hope I didn't mess that up. But okay, please, please. And thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Bye.